పీపీ గారు, మీరు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా మాట్లాడితే ఇలాంటి రిస్క్లు నార్మల్గా తీసుకోవాలంటే 100 సార్లు ఆలోచిస్తారు. బట్ మీరు చాలా ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి, కాస్టింగ్ కానివ్వండి, స్టోరీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చాలా వినూత్నంగా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ ఉంది మీకు. రీసెంట్గా ఇప్పుడు సైజ్ జీరోకి సంబంధించి ప్రమోషన్స్ కూడా పైరసీని అరికట్టడానికి మీరు అయితే స్టెప్ తీసుకున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ యూనో. సో వాట్ ఈస్ ద డ్రైవ్ ఇన్ యూ? వీ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఇట్. Excellence in life. Whatever you do, life. My philosophy is very simple. Life is 0 or a 10. Okay. There is no 9.9. ఏ పని చేసినా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి, లేదా అసలు చేయకూడదు. దట్ కుడ్ బి క్లీనింగ్ ఏ కార్, మేకింగ్ ఏ మూవీ ఆర్ బిల్డింగ్ ఏ కంపెనీ. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ మై DNA. చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి, అది చేయకూడదు. అండ్ వీ ఆల్సో అగైన్ వి ఆల్ ఆర్ ప్యాషనెట్. సినిమా అంటే మంచి సినిమా తీయాలని ప్యాషన్. ఇట్లాంటి కాంటెంట్ దొరికినప్పుడు అసలు రేర్గా దొరుకుతుంది ఇలాంటి స్క్రిప్ట్, ఇలాంటి ఐడియాస్, ఇలాంటి కాస్ట్. అదంతా డివైన్ ప్రావిడెన్స్. ఇట్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్. దాని ఎస్, గాడ్ హెస్ బిన్ కైండ్ టు అస్. By nature, we know we are not afraid of taking risk. Afraid of taking risk, and we are not afraid of failure. Success and failure comes in equal measure in life, and you have to handle it gracefully. మీరు ఓకే, నెంబర్ 1 సైజ్ జీరో మీరు విన్నర్ స్టోరీ అంతా చెప్పారు. మీరు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వాలి. ప్రాక్టికల్గా అది చేసే టైంలో మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఐ మీన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఆన్ వెయిట్ ప్రపోర్షనేట్లీ, యూనో దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్. వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వాలంటే చాలా ఈజీ అనుకుంటారు, కానీ ఇలా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయ్యి కూడా క్యూట్. మీరు అలా జిలేబీ తింటుంటే అందరూ everyone is saying that it's cute. The whole social networking sites went mad. So what was it you have gone through? See, first time it's one new. I like, you know, when was the last time you did something for the first time antaru. So I love that, you know, every time in my life. I feel I would have never ever in my life willfully thought that I want to put on weight. Because I connect to the characters. I also grew up like that. I've never been a lean child. I've always been chubby. That's my structure. But after a point, you learn to accept yourself. And my focus went a lot into fitness. As I was growing up, because of my yoga and all, went a lot into fitness. Adanni vadleste, I feel it's a blessing again, you know, that whole choice to willingly to do something. It's very few people in life are given choices by life. And I feel very blessed for that. At every point, chala time నేను చూస్తున్నప్పుడు, and there have been a lot of times that I have choices to make. And ఆ టైంలో నేను అనుకోలేదు. సో వన్ థింగ్ I was clear was prosthetics is not something which will look natural, and prosthetics won't మన ఫిల్మ్లో వర్క్ అవ్వదంటే because it's very rich in emotions. So you can't at any point take away from the emotions. That's our biggest key point. And for that, like the whole team, you know, they understood. And Prashanti who did Bahubali and all, no? She did Vedam for me. Prashanti did the clothes. She did the costume for it. And between Prakash garu, Kanika, Prashanti, the cinematographer, they were very clear that because you're putting in that much weight, because we're also playing around with clothes, it has to be very clear that we want this girl who is from this lower middle class family, but at the same time very real. ఇప్పుడు బయట వెళ్ళి ఎవ్రీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ గర్ల్ హూస్ ఫ్యాట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్. దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ దట్ వే, ఒక క్వర్కీ లాగా అండ్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అప్, మ్యాచింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. దట్స్ హౌ స్పెక్స్, సో దట్స్ హౌ దే పుట్ we did a few trials and all, so they put in a lot of effort. When the trailer came out, and they gave us so much. There were so many comments, like there is an ASF and Anushka Shetty fan club on Hemchand and start chesaru, and the whole that in past 10 years they've been taking care of it. They've crossed 1 crore this one and that members. All of them, after the trailer came out, I have not even, there must have been, sometimes I'll check chesam, there must have been around 900 to 1000 comments on the first 2 days of the thing. మా ఛానల్లో 22 lakh మంది చూశారు. మాకు పీపీఎస్ మా ఛానల్ అన్ని ఛానల్స్ కలిపి 30 లక్షల మంది చూశారు 3 weeks లో. 30 లక్షలు. It's been very positive. It's been very positive. I want to thank them first. And there was some messages from from a girl there which I saw, when she said thank you for even giving us an identity. She's a girl who's been fighting obesity for a long time, and our message petty, thank you for giving us an identity. By playing that, we feel more confident. Yes, let's talk about the director, the captain of the ship, Prakash garu. We'll start with Mrs. Prakash. She'll keep blushing now throughout. See, she's pink all the time. I know. సో చెప్పండి, ఇంట్లోనూ మీరే, బయట కూడా మీరే, వర్క్లో హౌ డిడ్ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్? హౌ మీరిద్దరు, how was it working on the sets of Director has no choice. Has only one boss 24/7. That's a deal they worked out. What can he do? He has no choice.
No, there's nothing like that. హీ జస్ట్ మట్ మై వైఫ్ నిమిషం కలిసింది 18 మా వైఫ్ ఎప్పుడు నోరు తెలవాల 2 నిమిషాలు కలిసింది ఆవిడప్పుడు చాలా మాట్లాడుతుంది సూపర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ బాగా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి వీడితో పని చేయట్లేదు నేను అయ్యో No, actually I said it before also. We balanced it out pretty well, and I think Prakash is very happy that we did this film together because on the set he was the boss, so I had to say yes, boss. I had no choice. So in the house, I could get away with things, but on the set you had to, because he's the director, and you can't argue much, and you have to be, as a writer director thing, you have to respect that. So I think it was very good, well balanced, and in the process I learned to say yes, boss a lot. Whatever I've seen, anyway that's one first thing success is- for us. I know కదా So one husband was able to make his wife say boss. టీవీలో మీరు సెడిస్టిక్ టైప్ హ్యాపీనెస్ అని His eyes are twinkling. No, So that's the recipe. whatever when we were shooting, I've seen there's so it's very healthy. When each of them discuss that thing. That's one thing which I respect a lot in both their. One thing is in their relationship that it's very important to be able to say yes, I'm wrong, or say yes, I'm right in the right places. So that's something which they have a very healthy relationship where anything they felt which is good for the film is something which they mutually agreed on.